Please be seated. Vær sød og sæt jer igen. So today we're going to try something different. I dag der skal vi prøve noget lidt anderledes. I will have a message for you in a minute. Lige om lidt der har jeg prædikenen til jer. But I would like for you to do something Men jeg ønsker I skal gøre noget at the same time as you listen to me. på samme tid som I lytter til mig. Is that okay? Er det okay? If you are new to church Er du ny her and you don't call yourself maybe a believer, og måske ikke kalder dig selv troende, then you can just relax now. så bare sæt dig tilbage. But if you call yourself a believer Men kalder du dig selv troende, and this is your spiritual home, og det her er dit åndelige hjem, I would like to challenge you a bit this morning. så vil jeg udfordre dig her til morgen. While I'm talking right now, Mens jeg taler lige nu, just ask God så bed Gud to show you the name of a person. og vise dig et navn på en person. It can be a colleague, Det kan være en kollega, a classmate, en klassekammerat, someone in your family, en fra din familie, someone that you could actually invite en som du kan invitere to a special occasion in church. til en særlig begivenhed her i kirken. Can we do that? Er I okay med det? So just pray this prayer. God, is there someone you can show me, someone special? Så bed den her bøn. Gud, kan du vise mig en særlig person? And if you get a name to your mind, Og hvis der kommer et navn op, then take out your phone, så tag din telefon, if you have as bad memory as I do, hvis du har så dårlig and hukommelse then som put jeg the har. name or the names in a note in your phone. Og så skriv det eller de navne ned i din The telefon. good thing with this challenge Det gode er, is that you can actually use your phone during the sermon. at du faktisk får lov til at bruge din telefon under prædiken. It's okay this time. Det er okay den her gang. So it's totally voluntarily, Så det er frivilligt, but you can accept the challenge. men tag imod udfordringen, hvis du vil. Okay? Okay? Okay. You know, at the end of this summer, Ved afslutningen af sommeren, as I prepared for fall, da jeg forberedte mig her til efteråret, and I prayed for our church and this new season, og at jeg bad for vores kirke og den her nye sæson, I could just sense that there was something that God wanted to tell me. så oplevede jeg, at der var noget, Gud ville fortælle mig. And I could just feel this warmth inside of my chest. Og den her varme strømmede op i mit bryst. And there was nothing spectacular, Og det var ikke fordi, der var noget særligt ved det. but there was just one phrase that came to my mind. Men en sætning kom frem. Closer to Jesus. Tættere på Jesus. Simple as that. Så simpelt. Those three words. De 3 ord. Closer to Jesus. Tættere på Jesus. And since then, these words have been ringing in my head. Og siden da, der har de her ord ringet ind i mit hoved. And they have been like a soundtrack in the beginning of the fall. Og det er som om det har været efterårets soundtrack. And I have been trying to figure out the weight of these words. Og jeg har luret lidt på, hvad meningen og vægten på de her ord er. And not only for my personal life, Ikke bare for mit personlige liv, but what does it mean for us as a church? men hvad betyder det for os som kirke? If these words would impact everything that we do. Hvis de her ord kommer til at få betydning for alt, vi gør. If the question we would ask would always be, Hvis det spørgsmål, vi stiller os altid vil være, does this help people hjælper det her folk to get closer to Jesus? med at komme tættere på Gud? You know, in every decision we make, I enhver beslutning, vi foretager in os, every gathering like this, i enhver samling som in den every her, activity we arrange, enhver aktivitet, vi forbereder, I'm having this question in the back of my mind. der ligger det her spørgsmål bagerst i mit hoved. Does this help people to take one step closer to Jesus? Hjælper det her, vi gør, folk med at træde et skridt tættere på Jesus? And for some of you, you are totally new to faith and church. Og nogle af jer er nye til tro og til kirke. And for you, the first step was just to show up. Og det første skridt for jer var måske bare at Or dukke op, maybe we follow along on our stream. eller følge med på livestream. And then there is some of you who have been here for decades. Så er der også nogle af jer, der har været her i årtier. And there's still a next step that you can take closer to Jesus. Og der vil stadig være skridt, man kan tage tættere på Jesus. And there is a promise that I love in the book of James. I Jakobsbrevet, der er der et løfte, jeg elsker. And James, he writes like this in chapter 4 and verse 8. Og sådan her skriver Jakob i kapitel 4, vers 8. Come near to God, and he will come near to you. Hold jer nær til Gud, og han vil holde sig nær til jer. Look, I have been a follower of Christ for
almost my whole life. Næsten hele mit liv har jeg fulgt Kristus. I gave my life to Jesus when I was 13 years old. Da jeg var 13 år, gav jeg mit liv til Jesus. And I got baptized in the local church. I vores lokale kirke blev jeg døbt. And it wasn't like, I had any heavy sins to come along down in the baptist pool that morning. Og det var ikke fordi jeg havde nogle meget alvorlige synder, jeg tog med mig ned i dåbsgraven den morgen. It wasn't like I was living this wild life before I turned 13. Det var ikke fordi jeg havde udført det her vilde liv, før jeg blev 13 år. I might have stolen a cookie or two from grandma. Det kan være, at jeg måske fra min bedstemor havde stjålet en kiks eller to. And that's about it. Og det er det. But anyway, although I was so young, Men selv om jeg var så ung, to saying yes to Jesus og det at sige ja til Jesus, and publicly declare that in front of a small congregation that Sunday, og offentligt at stadfæste over for en lille forsamling den søndag, it was the most life-defining decision så var det mest livsafgørende beslutning, that I have ever made. jeg nogensinde havde truffet. Because since then, that day, For siden den dag, I have tried to orientate my life around this person, Jesus, har jeg forsøgt at orientere mit liv omkring den her person, to Jesus. receive the grace that he offers me, Modtage den nåde, han tilbyder the mig. direction he can give me through life, Den vejledning, han viser mig gennem livet. and the help I so often need on a daily basis. Og den hjælp, jeg har ofte så brug for på et dagligt plan. So I would just like to encourage you. Så jeg vil opmuntre dig. If you call yourself a believer, Kalder du dig selv troende, but you are not yet baptized, men ikke er døbt endnu. as you heard Tim, we will have baptism next Sunday, Som Tim fortalte, så er der dåb næste and there søndag. is more chances this fall. Flere muligheder er der også her i efteråret. Just have a conversation with Tim or someone else on staff, Tag en samtale med Tim eller en af de andre ansatte, because getting baptized is one of the best thing you can do. for det at blive døbt er en af de bedste valg, du kan træffe. You know, I come from a family of believers, Jeg kommer fra en familie af troende mennesker. and where I grew up, there was a lot of churches in Sweden. Der hvor jeg voksede op, der er mange kirker i Sverige. So for me, it came natural with going to church, Så for mig, der var det naturligt at gå i kirke, giving my life to Christ, give mit liv til Kristus, getting baptized. blive døbt. But I know that for many people, that is not the case. Men jeg ved godt, at for de fleste mennesker, der er det ikke tilfældet. You know, we live in Denmark, all of us. Vi lever i Danmark eller også. And if you look back just a few generations, Og kigger vi bare et par generationer tilbage, you know, almost everyone went to church on Sundays. så gik næsten alle i kirke om It was like søndagen. mandatory. Det var obligatorisk. And if you go back a few decades, Og et par årtier før det, most people would say that they believed in God. så vil de fleste mennesker sige, at de tror på Gud. But society has changed very quick. Men samfundet har ændret sig And hurtigt. today there is a huge diversity in the society Og der er i dag en stor kløft i samfundet. when it comes to view on lifestyle, Når vi ser på folks meninger om, hvordan man skal udføre sit on liv, the outlook on life, hvordan ens livsførelse er, or when it comes to spirituality. eller åndelighed. I would say that today we have more options than ever before. Jeg vil sige, at i dag der står vi over for flere valg end nogensinde før. But at the same time, Men på samme tid, a lot of people are feeling disoriented, så føler mange mennesker sig desorienterede, you know, like lost in existence. fortabt i eksistensen. I had a conversation with my neighbor the other day. Den anden dag, der havde jeg en samtale med min nabo. He knows that I work in a church. Han ved, at jeg arbejder i en kirke. So we spoke about faith. Så vi talte om tro, And I asked him, og jeg spurgte ham, what do you think Jesus is like? hvad mener du om Jesus? And he thought for a second, Han tænkte et øjeblik, and then he replied, og så svarede han, distant. fraværende. And he continued by saying, Og han fortsatte med at sige, I don't realize how a guy who lived thousands of years ago jeg forstår ikke, hvordan en fyr, der levede for flere tusind år siden, in a place thousands of kilometers away et sted flere tusind kilometer væk, can be any relevant kan overhovedet have relevans to a modern, for en moderne, critical thinking, kritisk tænkende, beer-loving øl-elskende guy like me. fyr som mig. Come on, Eric, it's 2022. Erik, det er 2022. And I replied something like, Og mit svar var nogenlunde, I don't think that Jesus is so distant. jeg tror ikke, at Jesus er så fjern. I don't think beer is the obstacle here. Og jeg ser heller ikke øl som forhindringen her. But after this conversation, I had just been thinking, Men det fik mig til at tænke på,
How can we as a church Hvordan kan vi som kirke communicate to our city, Copenhagen, kommunikere til vores by København, that Jesus is not distant? at Jesus ikke er fjern? And how can you and I, Og hvordan kan vi, when we have conversation with our neighbors når vi taler med vores or naboer, our friends, vores venner, help them to take one step closer hjælpe dem med at tage et skridt tættere to Jesus? på Jesus? I think that one of the ways we can do it En af de måder, jeg tror, vi kan gøre det på, is through inviting them to the Alpha course. er for eksempel at invitere dem til alfakurset. So think about the name you wrote in your phone. Så overvej det navn, du skrev på din telefon. Maybe that is one of those persons you would ask to actually join in October. Det kan være en af de mennesker, du har mulighed for at invitere til oktober. You know, I have been part of this concept called Alpha for almost 10 years. Det her koncept, vi kalder alfa, det har jeg været en del af i næsten 10 år. I've done 24 courses. Jeg har været med i 24 kurser. I'm a slow learner. Jeg lærer langsomt. No, but I just love the whole environment. Men jeg er bare vild med miljøet. That it's specially designed so you in a relaxed environment can talk about Det er formidabelt, at man i et afslappet miljø kan tale om the questions of faith, de spørgsmål, der drejer sig om tro, purpose in life, livsformålet and Jesus. og Jesus. And you know, some people, Nogle mennesker, they get saved just like crash, boom, bang. de bliver frelst, bum, bum og slut. Exactly. Boom, boom, and slut. And their lives are changed just like this. Og deres liv bliver forvandlet sådan her. But for most of us, Men de fleste af os, it's a process er det en proces, where we take different steps to land in our Christian faith. hvor vi tager forskellige skridt, før vi lander i vores kristne tro. And then Alpha often plays a major role in that journey. Og her spiller alfa ofte en stor rolle på den rejse. And soon we will listen to a testimony by Mette. Om lidt så deler Mette sit vidnesbyrd. And one of those steps in her journey to land in the Christian faith Og en af de skridt i hendes tro til at lande i was den to kristne tro, participate in an Alpha course. var at deltage i alfakurset. You know, every Alpha course we start looking at Et hvert alfakursus begynder med, at vi ser på some of the exclusive claims that Jesus makes. nogle af de helt særlige påstande, Jesus han laver. For example, when he is in John chapter 14, For eksempel i Johannes evangeliet kapitel 14, when it says this about himself, der siger han sådan her om sig selv. I am the way and the truth and the life, Jeg er vejen, sandheden og livet. and no one comes to the Father except through me. Og ingen kommer til faderen uden ved mig. You know, some people say Nogen vil sige, there is religious leaders der er religiøse ledere, like Buddha or Gandhi or Muhammad. Buddha, Gandhi, Mohammed. You know, all of them, they point you to God. De peger alle sammen på Gud. They say, if you come to me, I will show you a path how you can find the divine. De fortæller, at hvis du kommer til mig, så skal jeg nok vise dig vejen til det But guddommelige. Jesus says, I am the way. Jesus siger, jeg er I vejen. am the truth. Jeg er And sandheden. I am the life. Jeg er livet. Jesus makes this exclusive claim Jesus, han laver den her vilde påstand. and saying that all of this you find in me as a person. Og fortæller, at alt det her, det finder du i mig som person. And I think sometimes we as a church, Og nogle gange tror jeg, at vi som kirke, we have been great at communicating så har vi været gode til at kommunikere, what people need to be saved from. hvad folk har været gode til, hvad folk skal frelses fra. From bad moral, Fra dårlig moral, from a life in isolation and condemnation. et liv i isolation og fordømmelse. But you know, we also need to be good at presenting Men vi bliver også nødt til at være gode til at præsentere, what people can be saved to. hvad folk bliver frelst til. That there is a life where Jesus can be the way. At der er et liv, hvor Jesus Where you kan can være find vejen. the truth about your identity. Hvor du kan finde et sandheden om And din where you can identitet. find a life where you are free from your sin and where you live in His grace. Et liv fri fra synd, hvor du lever i hans nåde. I had this guy who went one of the Alpha courses I participated in Stockholm. I Stockholm, der var der den her fyr, som også var med på en af alfakurserne. And he was invited by his girlfriend. Han blev inviteret af sin kæreste. Or actually he was forced to go by his girlfriend Han blev tvunget af sin kæreste. because they were engaged. De var forlovet.
But she refused to marry him Men hun nægtede at gifte sig med ham, if he didn't participate in an alpha course. hvis ikke han deltog i et alfakursus. Because faith was important for her. Tro var vigtigt for hende. And she just wanted him to at least have an understanding what her faith was all about. Og hun ville i det mindste bare have, at han havde en forståelse af, hvad So troen he var. came a bit unwilling. Så han kom ufrivilligt, And he was quite skeptical to the whole Christian thing. og han var virkelig skeptisk i forhold til det kristne. But he showed up every Wednesday, Men hver onsdag mødte han op, listened to the lectures, lyttede til undervisningen, came with some opposition kom med noget modstand, and some good reflections. nogle gode refleksioner. And then when the course was done, Og da kurset så var slut, I didn't see him again så jeg ham ikke igen. until one day Men sådan en dag when I was at the supermarket var jeg i supermarkedet, and I was paying for my groceries. og jeg var ved at betale for min varer. And then I hear a voice. Og så hører jeg en stemme. Hey, pastor. Hej præst! And I turn around and this guy is standing there. Så vender jeg mig om, og så ser jeg ham fyren. And in front of the whole queue, he starts talking. Og foran hele køen, der begynder han at snakke til mig. You know, pastor, I finally figured it out. Nu har jeg endelig fundet ud af det, præst. How this whole God thing works. Hvordan alt det her Guds halløj, det virker. And I looked around. Og jeg kiggede rundt. It was my local Det var min supermarket. lokale So I handler. was like, maybe we should step outside. Det kunne være, vi skulle træde udenfor. But he just continued. Han fortsatte bare. I realized that God is Nu har jeg indset, at Gud like Santa's richer brother. er ligesom julemandens rigere bror. But instead of coming with gifts like PlayStation and sweatshirts, Men i stedet for, at jeg får sweatshirts eller PlayStation, he comes with these amazing gifts. så kommer han med de her vidunderlige With gaver. forgiveness, Tilgivelse, peace, fred and hope. og håb. And you know, pastor, Og ved du hvad, præst? all I have to do is to accept it. Og det eneste, jeg bare skal gøre, er at acceptere det. And I was like, yeah, yeah. And I was like, you know, it wasn't really the theology of alpha. Og min indstilling var, det er ikke helt den teologi, vi havde. But we continued the conversation, not at the supermarket. Vi fortsatte samtalen ikke ved supermarkedet. And a few months later, Og et par måneder senere, I baptized him. så døbte jeg ham. And I think it was 2 summers ago, Jeg tror, det er 2 I sommer also siden. married him and girlfriend, finally. Jeg videde også ham og hans forlovede. Endelig. But you know, Jesus make these exclusive claims about himself. Men Jesus, han laver de her særlige udtalelser om sig selv. He makes another one in John chapter 16. I Johannes evangeliet kapitel 16, When der he kommer der et says nyt, about himself, da han siger om sig selv, I am the bread of life. jeg er livets brød. Whoever comes to me Hvem end der kommer til mig, will never go hungry. kommer aldrig til at sulte. And whoever believes in me Og hvem end der tror på mig, will never be thirsty. forbliver ikke tørstig. You know, for many years, I mange år, our Western civilization, der har vores vestlige civilisation we have lived in material wealth. har levet i materiel rigdom. But at the same time, Men på samme tid we have lived in spiritual poverty. har vi levet i åndelig fattigdom. You know, it looks good on the outside, Det ser godt ud udenpå. but so many people are struggling Men der er så mange mennesker, der kæmper with this feeling of emptiness on the inside. med tomhed indvendigt. And I think that this emptiness eventually, one day, sooner or later, Og den her tomhed er jeg overbevist om før eller siden, lead people to feel this kind of spiritual hunger. efterlader folk med en åndelig sult. And I think that in a time of crisis in the world, Og med de her kriser, vi har i verden, uncertainty when it comes to peace in Europe, usikkerhed om der when er it fred comes i to Europa, inflation and your finances, inflation og din I privatøkonomi, think this spiritual poverty is even more clear. så tror jeg, at denne her åndelige fattigdom er endnu større. Because people are just longing for something to hold on to. For folk længes efter noget at holde People fast are i. looking for someone that could actually bring them some kind of hope. Nogen, der kan bringe dem en eller anden form for håb. And when Jesus claims to be the bread of life, Og da Jesus påstår at være livets brød, what he's saying is that the emptiness that you are feeling, så det han siger er, at den fornemmelse af tomhed, du har, that is the emptiness that I can feel. det er den tomhed, jeg The kan thirst udfylde. you have Den tørst, du har for hope, efter håb, for peace, for fred, to know that tomorrow will be okay. at vide, at i morgen bliver okay. That is everything that I can fulfill in a person's life. Det er den tørst, jeg kan slukke. And you know,
Jesus has been my friend since I was 13 years old. Så siden jeg var 13, der har Jesus været min ven. And I know that it works. Jeg ved, det virker. And if you're here and you're new to faith and new to church, Og er du her og er ny til kirke og tro, I just would like to tell you this morning, så vil jeg gerne fortælle dig her til morgen. Jesus want to be your friend too. Jesus ønsker også at være din ven. And he is not distant as my neighbor think. Og han er ikke fjern, som min nabo tror. He is closer to you than you think. Han er tættere på dig, He's end just du tror. one whisper away. Bare blot en On an visken væk. arm's length. En armslængde væk. And this morning is a good chance for you to just grab for him. Og den her morgen er en god mulighed for at række ud efter ham. I don't know if you heard there was an election in Sweden last week. Jeg ved ikke, om jeg har hørt, at det lige har været valg i Sverige. And since me and my wife are Swedes, we voted. Og eftersom min hustru og jeg er svensker, så stemte vi. And some people said that it was the most important election in decades. Og nogen har sagt, at det her det er et af de mest afgørende valg i årtier. I'm not sure about that, but I know that the political elections are important. Det er jeg lidt i tvivl om, men jeg ved, at de politiske valg er vigtige. But I also know that there is choices that is even more important. Men jeg ved også, at der er valg, der er endnu vigtigere. And that is the choices that you and I make on a daily basis. Og det er de valg, som du og jeg, vi træffer hver dag. And in my life, I mit liv, I have decided to choose Jesus der har jeg valgt at vælge Jesus every day. hver dag. And you know, if I could live my life over again, Og hvis det var muligt for mig at begynde mit liv forfra, I turn 40 next year. jeg bliver 40 næste år, It's time for reflection. det er tid til refleksion. And you know, there is things I would do differently. Så er der ting, jeg vil gøre anderledes. Choices I would do in another way. Valg, jeg vil have truffet på en anden måde. But there is one choice I would do all over again. Men der er et valg, jeg vil træffe endnu en gang. And that is to choose Jesus Og det er at vælge Jesus. today, I dag, tomorrow, i morgen, and to the rest of my life. for resten af mit liv. Because he is the one to hold on to in life. For det er ham, vi har at holde fast i. In times of trouble Når der er problemer, and in times of joy. og når der er glæde. And you know, I have come to realize Jeg er begyndt at indse, the reason why we gather like this on Sundays, grunden til, at vi samles sådan her om søndagen, the reason why we do an alpha course, grunden til, at vi har alfakurser, you know, it is that in no other outlook on life, er, at der er ingen andre aspekter af livet. there's no other philosophy, Ingen anden and filosofi, there is no other religion ingen anden religion, where God will come looking for you. hvor Gud kommer og leder efter dig. There's no other religion that says that God actually will come and trying to find you. Der er ikke nogen anden religion, der fortæller, at Gud han kommer og leder efter dig. But Jesus does. Men det gør Jesus. And that is totally unique with Christianity. Og det er helt særligt for kristendom. And when Jesus tried to explain this in the book of Luke, Og da Jesus i Lukas evangeliet forsøger at forklare det her, he says that he is like a father who has lost his son. så siger han, Gud er ligesom en far, der har mistet sin søn. And he's looking for the lost son. Og han leder efter den And fortabte he is søn. like a shepherd who lost a sheep. Han er ligesom en And he hyrde, does der har mistet et får. everything to find this sheep. Og han gør alt for at finde det her får. And he's like a woman who lost a coin, Eller som en kvinde, der har mistet en mønt. cleaning the whole house Du rømmer hele just huset to find the coin. for at finde en mønt. Jesus is looking for you. Jesus leder efter dig. Jesus is looking for every person. Jesus leder efter enhver person. And maybe you're here this morning Og det kan være, at du er her til morgen, and you don't feel this close to Jesus as I talked about. og ikke føler dig så tæt på Jesus, som jeg taler. Because you feel you have gone in a straight opposite direction. Fordi du måske føler, at du er gået en helt anden retning. Your choices has been in the wrong way. Din valg har været den forkerte retning. Let me tell you this morning, Så fortæller jeg dig nu her til morgen. Jesus is closer to you than you think. Jesus er tættere på dig, end du tror. No matter how lost you are, Uanset hvor fortabt du er, he will come and looking for you. kommer han og leder efter dig. And maybe you're here Det kan også være, at du er her, and you don't call yourself a believer og ikke kalder dig selv for troende. because you are not the spiritual type. Fordi du er ikke den åndelige type. You have nothing against Christians Du har måske ikke noget imod kristen or Christianity, eller kristendom. but you just sense that the whole Christian thing is nothing for you. Men at alt det her kristen halløj ikke er noget for dig. But when I speak about the spiritual poverty, Men når jeg taler om den åndelige the fattigdom, feeling for emptiness, oplevelsen af tomhed,
that reflects something inside of your own life. så begynder der at reflektere noget ind i dit eget liv. Maybe this is the morning Det kan være, at den her morgen where you should try to take one step closer to Jesus. bliver morgen, hvor du træder et skridt tættere på Jesus. And we will do it in a very easy way. Måden vi gør det på er ret If you nemt. would like to decide that you would like, maybe for the first time, Hvis du ønsker at tage beslutningen måske for første gang to take a step towards Jesus, og træde et skridt tættere på Jesus, then I would like to pray for you. så vil jeg gerne bede for dig. We will not point you out. Vi udpeger You dig don't have ikke. to come up on stage. Du behøver ikke komme herop på scenen. Everyone will just close their eyes and bow their heads. Alle lukker bare øjnene og bøjer And if you hovederne. want me to include you in my prayer, Og hvis du gerne vil have, at jeg tager dig med i min bøn, you just wave with your hand, så kan du bare vinke din hånd and then eller I løfte will den op, pray for you. og så beder jeg for dig. Because I love the promise from James. For jeg er vild med løftet, vi får i Jakobs brev. If we take a step closer to God, Tager vi et skridt nærmere Gud, He comes closer to us. så kommer han nærmere os. Amen. Amen. So can we just close our eyes Så vær sød og luk øjnene and bow our og heads? bøje hovederne. And if you are here this morning, Og hvis du er her til morgen, but for the first time in your life, og for første gang i dit liv, would like to take a step closer to Jesus. ønsker at tage et skridt tættere på Jesus. Maybe you don't know about everything about the faith. Du kender måske ikke alt omkring troen. You don't feel that you are good enough. Du oplever ikke, du er god nok. It doesn't matter. Så er det ligegyldigt. Jesus is looking for you, Jesus leder efter dig, and He's waiting for you to take one step, og han venter på, at du tager and then He et will come skridt. close to you. Og så kommer han også tættere på dig. Forgive your sins, Tilgiver dine synder. fill you with His Holy Spirit, Opfylder dig med sin and hellige then you will have a friend through life. og så har du en ven for livet. And if that is you who want to enter to that relationship, Og er det dig, som ønsker at træde ind i den while relation, everyone has their eyes closed, mens alle folk nu har you deres could øjne just lukket, lift your hand and wave så kan du bare løfte din hånd nu, as a signal, Jesus, I am here, som et tegn. Jesus, jeg er her. and then I will include you in a prayer. Og så tager jeg dig med i en bøn. Jesus sees your hand, Jesus ser din hånd, and your hand, og din hånd, and your hand. og din hånd. Jesus sees your hand, Jesus ser din hånd, and your hand, og din hand, hånd, and your hand. og din hånd. And Jesus sees your hand. Og Jesus ser din hånd. Father, thank you for every person in this place. Far, tak for et hvert menneske på det her sted. You know us by name. Du kender vores navn. I am so grateful, Jesus, Jeg er så taknemmelig, Jesus, that there has never been a person at der aldrig nogensinde har været et menneske, that did not matter to you. som ikke betød noget for dig. Never a person Aldrig et menneske, that you overlooked som du overså, or did not see. eller som du ikke fik øje på. Every human being Et hvert menneske is the passionate object er det lidenskabelige objekt, of your love. der er for din kærlighed. And you see the person Og du ser det whose menneske, heart is som beating really fast right now. hvis hjerte banker hurtigt lige nu. Come, Jesus, Jesus, kom with love, med kærlighed, with grace, med noget, and fill he and her right now. og opfyld ham og hende lige nu. And let them know Og lad dem vide, you are forgiven. du er tilgivet. You are saved by the grace of God. Du er frelst ved Guds nåde. And from this day on, Og fremad i dag you will stay close to them. holder du dig nær til dem. Amen. Amen.